Hey everybody, how are you doing? Comment nous y? Encore une autre vidéo ça un sur chaîne nous remet un peu là qui c'est English Anneus. Journée aujourd'hui nous porter une très belle vidéo pour vous côté que nous parlons apprendre un pile bel terme que nous souvent joignent dans affaires l'hôpital. OK, nous connaissons ça yo medical terms or medical vocabularies. We are going to learn vocabularies related to medicine. As you can see it on the board right now, we have 8 words. And these words, guys, don't worry about them. I will tell you exactly how to say them, okay, how to pronounce them, and the meaning. The first word is pronounced like crutches. Say crutch. It's the crutches. The first is crutch. What does that mean, guys? Crutch. I think you already know it on the board. You say béquille. So what do you do with crutches, guys? Crutches are a special stick that you put under your arm to help you walk. C'est une sorte de bâton que lié, ok, li spécial que vous faites ou capable mettre en bas pour tout pour que vous capable marcher. Bon, immédiatement que vous avez un problème dans pied, soit pied cassé ou bien vous avez fait un torse, li toujours besoin utiliser ça relais crutches, ok, vous avez besoin utiliser ça relais béquille. And the second, guys, is bandage. The word is pronounced like bandage. The bandage. Bandage, guys. Bandage is a piece of towel that you put it on a wound. When I say you put this on a wound là c'est ça parle de blessure. Lorsque vous blessez et puis vous capable prendre un bandage, vous capable rouler sous côté que vous blessé. OK, we call that bandage. C'est ça nous même nous toujours les bandages en créole là, OK? And I think you already know if you have a wound, a serious wound, you need to put a bandage on it, okay? You need to put a bandage on the wound. And the next one is X-ray. This is so easy to pronounce, guys. You say my X-ray. X, and here you say ray. You say X-ray. What does that mean, guys? X-ray. X-ray, guys, is a photograph that takes the inside of you, or a photograph of inside of someone's body. C'est une sorte de lumière qui prend photo en dans moun. Ce que veut dire, lorsque vous avez un problème, par exemple, ou avez un os qui est cassé ou à l'hôpital, si vous avez besoin de connaître comment os est cassé, qui côté le cassé, vous êtes obligé de faire ça que un X-ray pour. Ça nous relève la radiographie. X-ray, je veux dire là, c'est une sorte de photo que lié, mais c'est en don y a pour. Parce qu'il plus gain rapport avec os squelette là, c'est lui-même il gain pour ouais na X-ray. And the next one, guys, we talk about wheelchair. A wheelchair. A wheelchair. This is pronounced like wheelchair. Si nous bien regardé, notre mot ça n'a pas le diviser en deux. Nous parlons de wheel. Si nous parlons de wheel, je connais déjà qui veut dire roue ou bien un peu là mon qu'on dit caoutchouc, mais c'est roue. Nous plus c'est roue. OK, roue et chair qui c'est chaise. So when you say wheelchair, nous ouais c'est une chaise que vous utilisez pour monde qui a difficulté pour marcher ou bien qui pas qu'à marcher. Les comme ça, vous utiliser ça relève a wheelchair. For example, you can't walk, you need to use a wheelchair. And somebody else needs to push you. Sometimes another person needs to push you if you want to move. And the next one, guys, is pill. The word is pronounced like Pill. pill. Pill is a hard medicine, okay, that you drink or sometimes you can eat it. Ça dépend de vous-même, ou capable soit craser dans bouche, okay, ou bien ou capable boire. Ça nous relève comprimé, okay? You say pill, c'est comprimé. Like if you're sick, you could take some pills. Tout malade, ou capable prendre quelques médicaments ou bien ou capable prendre quelques comprimés. The next word that we have here is blood pressure monitor. Blood pressure. Say blood pressure monitor. Let's say it slowly, guys. Say blood pressure monitor. Say blood pressure monitor. It's a blood pressure monitor, guys. It's a device that you use to control your blood pressure. Ça que nous qu'on dit un tensiomètre. C'est un petit appareil que nous utilisons pour capable contrôler tension. Vous besoin qu'on soit une tension qui haut ou tension bas. Okay, you need to use this device, guys. It's a blood pressure monitor. And the last one is stethoscope. Stethoscope. A stethoscope. Let's say it with me. Say stethoscope. Stethoscope. So what is it exactly, guys? A stethoscope is a device that doctors use to hear your heartbeat and your breathing.
C'est un appareil que médecins ont souvent utilisé, capable de mettre sous poitrine pour capable tendre son cœur si la bat ou bien soit respirer tout ça, OK, ils utilisent un stethoscope. Qui ça que lit exactement? Parfois nous connaissons un petit bail que médecins mettent dans les oreilles et puis on l'autre partie là-dedans, ils qu'on prend mettre sous poitrine. C'est li nous relé stethoscope là, OK? We say stethoscope in English. Ça nous relé stethoscope. And the last word, guys, is weighing scale. The word is pronounced like Weighing scale. weighing scale. Qu'est-ce que weighing scale là directement? A weighing scale is another device you can use to see how much you weigh. C'est là que vous besoin prendre poids corps, vous besoin combien peser, les comme ça va monter sur ça que relé un weighing scale. Okay, you step on a weighing scale to see, or if you want to confirm, if you want to know how much you weigh. As I said, guys, don't forget, we say weighing scale. And before leaving, let's say the words again so that you can memorize them. Avant nous aller, on nous dit mots ça encore avec afin que nous capable maîtriser et mémoriser. We have crutches here. Say crutches. The second is bandage. All right? Say bandage. We have the word X-ray, X-ray, and we have the word wheelchair, 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 and we have pill, okay, pill. The next is blood pressure monitor, blood pressure monitor, and we have stethoscope, stethoscope, the TH please, stethoscope. Stethoscope, and the last one is weighing scale. Weighing scale. That's the end of the video, guys, and I hope you love the video. If you love it, guys, don't hesitate to give it a thumbs up and subscribe to the YouTube channel if you are new here, and I hope to see you in the next video.